Hujambo mwenyeji, asante sana kujumuika nasi. Ni kwa mara ya kwanza tunajumuika na wenyeji hawa ili kuweza kuzungumzia masuala yanayomhusu mwenyeji wa kawaida na mwananchi hapa nchini Kenya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, mpenzi mtazamaji, kumbuke kwamba hii ni maonyesho ya Bunge la Wenyeji yanayokujia moja kwa moja kwenye runinga ya Look Up. Vile vile tumekuwa tukiangazia masuala mengi, lakini leo hii bila kupoteza muda tunaganda kwenye sehemu ama swala la ajira kwa vijana na vile vile kuweza kuwasaidia vijana wapate kujiendeleza kwa moja mbili tatu ama masuala yanayowahusu. Bila shaka mpenzi mtazamaji, hapo awali tulikuwa tumeshuhudia tatizo ambalo linaonekana kuwa janga sasa. Mamia ya vijana, maelfu ya vijana waliweza kujumuika kwenye pale KICC na wengine pale Kabete ili kutafuta kazi, na imeonekana kwamba ni ukosefu wa ajira ambao inaathiri wengi ambao walifika pale na wengine hawakuweza kufika pale. Bila shaka tukianza mazungumzo haya, je, unahisi kwamba serikali inasikia sauti za wenyeji ambao wanatafuta kazi? Ikiwa basi inasikia, ni mambo kama gani ambayo serikali itaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba vijana hawa wanapata auheni na pia wanapata usaidizi? Mpenzi mtazamaji, jina langu ni Moses Okech na tunapoanza, hii ni Bunge la Wenyeji. Wacha nipe tu nafasi viongozi hao wapate kujitambulisha. Tuanze kwa tafadhali. Ndugu Moses, kwa majina naitwa Bob Mali Obiambo. Mimi ni mkaaji wa Dagoretti South pale Riruta. Kweli. Nafanya kazi na vijana, nafanya kazi na jamii, na tukienda mbele tutaona ni namna gani inafaa ikuwe ama ni wapi tunafinyika na ni wapi inafaa turekebishe kama nchi na kama jamii mzima. Asante sana Bob. Kiongozi? Asante sana kaka, mimi najulikana kama Ambassador Justus Mukaya. Nimetokea maeneo ya Embakasi Central Constituency. Mimi ni mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika moja linajulikana kama Ezesha Plus Kenya. Ni shirika ambalo kazi yake ni community empowerment, especially focusing on the youth, which tunafanya hivyo kwa kuwawezesha, kuwapa uchuzi. We do skills transfer kwa mipango kadhaa ambayo tunasaidia vijana wale wajuezi. Tuna train alafu kisha baadaye tunawalinki na kazi kidogo kidogo. So ni kazi ya jamii tu, na nimefurahi kuwa hapa leo at least tuzungumzie mambo ya vijana. Kabisa. Because ni changamoto katika nchi yetu. Yeah. Umesema vijana ambao hawajiwezi. Inakuwaje rahisi ili kugundua kwamba kuna vijana ambao hawajiwezi na wengine wanajiweza? Tuseme, unajua Kenya ni mahali ambapo kila mtu huwa hajiwezi kulingana na unauliza kutoka pande gani. Lakini sisi sana sana katika mradi wetu ambao tunaita Soma na Mia, ni mradi ambao tunatafuta vijana ambao tuna hakika kwamba wana uwezo wa kusoma, wana what it takes to go to school to have some skills, lakini sasa hawana hiyo uwezo wa kifedha. Sana sana tumetumia makanisa, kutumia pia mambo ya chief na institutions of worship, pia na mambo ya national government administration offices ndio tumewapata, na pia mashirika kadhaa yamekuwa yana identify vijana, yanatuletea, ndipo tunawawezesha basi kwa kuwapa uchuzi. Kabisa. Yes. Kabla hatujaingia kwenye mazungumzo dhabiti, Bob, unahisi kwamba kuna wakati ambapo vijana wengi wanalemazwa na ile hali ya kuweza kusaidika, na pia bado tumekuwa na mazungumzo ya kwamba kuna vijana wengi ambao kamwe hawataki kusaidika, na hata ukiwaambia sasa tuweze kuingia kwenye mashirika wanasema it's a waste of time? Kweli kabisa. Mara mingi changamoto inakuja na hali ilivyo. Kwanza kabisa kuna vitu mingi zinachangia hiyo unayo mention. Kwanza kabisa ni hali ya uchumi. Unajua vijana wengi utoka kwenda kujituma, lakini wanapoleta nyumbani hamna. So vijana wetu kidogo tuko demoralized, and kama hauna psyche, kama upewi ile morale ya kuendelea zaidi, utainua mkono, utasema potelea pote. So tuko na jukumu kama jamii, tuko na jukumu ya pea hawa vijana sababu ya kujituma, sababu ya kuenda zaidi, ili inchi iwe na udhabiti. Kuanzia wapi? Kuanzia chini, sababu ni hawa vijana tusipo vizuri hatutakuwa na inchi kesho. So vikundi za kijamii, serikali, tuko na kazi ya kufanya, na inafaa tuifanye inavyofaa, ndiposa tukue na inchi kesho.
Kabisa. No. Wacha sasa tuweze kuganda kwenye swala ambalo ningependa sasa tulizungumzie. Mpenzi mtazamaji, ikiwa basi uliweza kuhusika kwenye mchakato kuweza kutafuta wale ambao wataweza kupata nafasi ya kufanya kazi sehemu za Uarabuni, ambapo wanasema kwamba kuna wengi ama mamia vijana ambao walijitokeza pale kutafuta kazi. Inaonekana kwamba hapa nchini Kenya hamna kazi, ndipo basi wanagandia sehemu za nje ili kuweza kupata nafasi zao za ajira. Wewe kwa mtazamo wako, unaonaje hili swala la vijana wengi wa sehemu ya jiji la Nairobi na vile vile pia maeneo mengine wamekuja kwa pamoja ili kutafuta kazi ambazo hatujui kama zitaweza kuwatosheleza hawa wenyewe? Wajua ndugu Okech, ni kwamba janga la ukosefu wa ajira katika nchi yetu is a time bomb that is just waiting to explode. Ndio unaona sasa vijana siku hizi hata ukitangaza chochote bora kinaonekana kama ni kitu kinaweza fanya watu kupata lishe, utapata watu wamerauka. Tuliona watu siku nyingine wameitwa pale, sijui ilikuwa inaitwa nini ile currency pale KICC pado, wakienda kuchukuliwa chicho na mambo ya watu walikuwa tayari, hata wangeambiwa wangoe ile chicho wangengoa tu, kwa sababu people are so desperate, especially the young people. We saw the other day pale Mbakasi NYS vijana wametaikana sijui ni 300, ukakuja sijui 20,000 ama 1000 ngapi. So that is to say kwamba tuna serious challenge ya mambo ya youth unemployment in this country, almost 90%, you see, and ni changamoto ambalo lazima serikali ione nini la kufanya. It is not the best idea when we export labor, because wale vijana wengi ambao unaona ni watu wa hoteli, ni watu wa ujenzi, ni watu wa stima, madereva na nani, wale watu whatever they want to take out there ingelitumika hapa Kenya, ingesaidika hata kukuza uchumi ya nchi. So it's not the best idea that we export our labor. It's only that hapo ndio inakuanga imefika mwisho. So wakati tunaona watu wanaitwa kama pale KICC, people desperately go there, na uliowaona ambao wanakushangaza ni watu wachache, ni just a decimal, is a fraction ya watu ambao walikuwa na uwezo wa kufika Nairobi. Otherwise, what is behind that was just but a show, a demonstration of what is happening around. Lakini kwamba ile shida ambayo tuko nayo ni mingi, vijana wengi hawana ajira, and I don't think we are doing much as a nation kufanya kwamba tumecreate ile employment kwa vijana wetu. So kupeleka export of labor is not the best thing, but ni vile sasa hatuna la kufanya. Otherwise those people, if they were to be maintained in this country, they offer their expertise kwa hii nchi, then we could make our country move forward. So ni changamoto ambalo ni ngumu kulizungumzia kwa sasa. Unafanya kazi sana na vijana. Wewe kwa mtazamo wako, hii hali inaleta picha gani kwa msimamo wako saa kwenye mazungumzo ya vijana? Nimefanya kazi na vijana miaka kama 10 hivi. Na ukumbuke mimi pia ni kiongozi wa kisiasa kuwakilisha vijana. So ninaposema ni kwamba inaleta taswira mbaya kwa vijana, na ni kitu ambao kinaua vijana moyo. Is something that is so demoralizing, kwamba katika nchi yako ndio unaona sasa hata vijana wengi hawana hata ile moyo ya kwenda kusoma, hata kwenda kusomea taaluma fulani. Ya juzi nimeona hata yule mkubwa wa TSC sijui tunaita Nancy ama nani yule, akisema kwamba hata serikali siku hizi inapotafuta walimu especially wa sciences kama physics na nini hawako, kwa sababu young people are demoralized. Hawaoni haja ya kwenda kusoma masomo fulani, hawaoni haja ya kuendelea na wazazi, na si hata haja peke yake. Ukumbuke pia ile hali ambayo tuko nao Kenya hii, hata masomo imeenda juu sana, gari masomo bei imekuwa gari, people cannot afford, and for the few who afford then they have nowhere to go. So it's something that something that should be taken very urgently, but unfortunately hatujaipea kipaumbele kama nchi. So it's something so demoralizing, na ni kitu ambayo ni sisi wenyewe kama vijana tunaweza suluhisha. It should be youth for the youth. Sisi tu wenyewe ndio tunaweza suluhisha shida zetu. Hii mambo ya kusema kila siku vijana ni viongozi wa kesho ndio ilifanya tukawa mahali tuko, na hii mambo imeanzia mbali, mfumo wa elimu, hii mambo ya 844, unaona kila mtu lazima umalize uende university, ni vitu mingi ambazo zimechangia. So we have a long way to go as a nation, but it's so demoralizing all the same. Kuna swala ambalo umetaja la mambo ya siasa, na pia unafanya kazi na masuala ya kisiasa vile vile. Bob, nina imani kwamba wewe ni kijana. Wanasiasa wanapokuja na ahadi za kwamba ipo siku ambapo tutatengenezea ama tutaweka kazi kwa vijana, tutatenga kazi kwa vijana, wewe ni nini inakuja kwenye akili yako ambapo viongozi wanakuja ikiwemo Mheshimiwa Rais ili kuweza kuahidi wananchi hasa vijana? Unakumbuka wakati ambapo tulikuwa tunasema mambo ya housing levy, kwamba vijana wataweza kupata nafasi ya kufanya kazi kwenye majumba haya ambayo ni mfumo ama mchakato wa rais. Wewe kwa mtazamo wako, viongozi kwenye siasa wanapoleta hizi ahadi zinamaanisha nini kwenye vijana?
mpaka sasa vijana wanafaa wawe wamejielewa na wafaa wajue kuwa wanasiasa kweli hawa represent interest yao. Na hizi ahadi ni zile ngazi za wao kufuata ili wafike wapate mshahara yao, wapate maisha yao ikuwa sawa. Lakini sisi vijana tunaachwa kwenye mataa. Sababu hii serikali yenye iko yenye uongozi saizi ni serikali yenye ili campaign on the basis of bottom up, yenye inatoa mtu chini kipeleka juu. But chenye inafanyika sahi is completely different. What we are seeing is those on top ndio wanazidi kupelekwa top. What the youths need to do, tunafaa tuamuke kama vijana, and I want to associate myself, ama nataka nijiweke pamoja na ile vuguvugu la Gen Z, sababu Gen Z ndio vijana saizi, na nina raha mahali kwa kuwa kidogo waliona mwanga na kidogo wamerealize kuwa hawa watu hawa represent interest yao. Kwa hivyo wanasiasa ni wale watu wa kutulagai ili wakue pale wazidi kupora hii nchi. Sababu hii nchi bwana Okech, kusema kweli, hii nchi ni nchi yenye kusema kweli iko wealthy. Tuko na kila kitu, ni ile tu mismanagement of our resources inaendelea, na ndio maana tunazidi kufilisika kama nchi. Kama tungekuwa nataka mabadiliko, mabadiliko yatatoka vipi na kila wakati ni lalama tu? Nataka niseme si lalama tu, sababu ikifikapo wakati wa uamuzi watu wanajitokeza kufanya ile uamuzi. Lakini kuna wale wachache ambapo wako mahali ambapo wanajaribu juu chini kugandamiza ile mabadiliko yenye tunataka. There are few people who are strategically placed to stop what we need, like the real change we need. So wanafanya zile vitu zenye ukarabati zenye hazifai ili wajifunashe to benefit themselves. So what we need to do going forward, vijana tumegundua kuwa tukishikana na tuongee na sauti moja, tunaweza fanya yale yenye wale wenye wanajitakia makuu peke yao hawawezi wakadhani tunaweza fanya. Kwa hivyo it is a wake up call for us. Tuamuke vijana, tushikane ili tunapofika, sababu saa hizi ni ile muda tunayo ni ile 2027. Tuamuke na tuongee na sauti moja na tufanye ile uchaguzi yenye inafaa. Tu elect wale watu wenye watarepresent issues zetu, sio issues zao. Our political system needs a overhaul, and that is the only way we shall move on as a nation. Kuna mswada ambao unapendekeza kwamba viongozi wapate kuongezewa muda, ikiwemo rais, basi bila shaka nafasi yake itaweza kuchukua miaka 7. Wewe unaona kama kuna haja sana ya viongozi hao waweze kupata nafasi, japokuwa wamekuwa wakihudumia kwa miaka kadhaa na bado hakuna mabadiliko? Sasa wakiongezewa muda, unahisi kwamba kutaweza kuwa na mabadiliko? Kaka, kwanza nikizungumzia kidogo vile ndugu amesema, serikali hata ikichaguliwa gani, government is not going to do enough to change anything. Mambo matatu ambayo yanafaa yafanyike katika nchi yetu. Kwanza, vijana wenyewe wawe aggressive. Sisi vijana tuwe aggressive na tuwe wenye kujituma. Hiyo ni ya kwanza. Wakati tumeshakuwa wenye kujituma na bila kupagua kazi, basi serikali pia itengeneze conducive environment kwamba vijana wanaweza wakajiajiri, wakafanya mambo yao wenyewe. You know, we live in a country, Kenya yetu ni nchi ambayo you get taxed for an idea. Sasa hivi ndugu Moses, wewe ukitaka kuanzisha biashara fulani, kabla uanzishe biashara unafaa ukuwe na leseni ya hiyo biashara. So what are you paying for? What are you licensing? You are licensing an idea. So they tax you for an idea. So if we get such kind of things zimetolewa, then baadaye vijana wao aggressive, tupate kwamba environment ya kuwaki iko vizuri, then baadaye serikali labda itengeneze conducive environment kwa wawekezaji, private investors. Unajua shida moja iko katika nchi yetu pia ni mambo ya ufisadi. Umeona vitu kama zile unaona zikisemekana andani imefanya hivi na vile. Andani is one of the best things that can happen to a country. But the problem ni vile chinzi ambapo imefanya nini? Wanaingia mambo ya corruption na mambo mengine. Tukiwa na wawekezaji kama andani ambao wako properly, wameingia nchi kwa njia ambayo inastahili na mtu ana swali na wao, hebu angalia mambo kama hii expressway unaona pale. Expressway wa China wamejenga, lakini ukianzia huko
James Gishuru Road, uende mpaka Mlolongo. Vijana wangapi wa Kenya wako pale? Polisi wako pale, wachana wale wakukata na vijana pale, watu wengi hata wale wakufanya usafi. So ni kitu private investor ameweka na kikatusaidia. So the problem we have ni nini? Ni jinsi ambavyo vitu vinafanywa na ile corruption ambayo inaendelezwa. So if all these three things changed, then we can be able to have such kind of an environment ambapo otherwise hata serikali mtu yeyote, hata GNC moja leo akichaguliwa kuwe ndiye rais wa nchi, you are not going to do anything that is miraculous that kitu iende kubadilika. Pili, nikirudi kwa swali ambalo umeuliza kuhusu kuongezewa kwa muda wa rais na viongozi, wacha niseme ndugu Moses, that is an immoral discussion, something that we should not discuss in a national TV like this one. Ni uchafu. It's an immoral discussion. It's a discussion, na nimefurahia kwamba hata rais mwenyewe alisema hiyo haiwezi fanyika chini under his watch. Viongozi wengi nimeona wakisema, I want to believe whoever brought that debate just wanted to create some clips for TikTok and such kind of things. It's a discussion that is just immoral as it looks, something that we should not talk about. I don't think kuna kiongozi yeyote ambayo angetaka kuongezewa muda kwa sababu ile tuko nayo, tumefanya nini nayo. Kenyans are already overburdened. Hatufai kuongelea kitu kama hiyo. Hata ningekuomba tusizungumzie. It's just an immoral thing that we should not talk about. It should not happen under our watch. It should not happen in Kenya. We should be talking of how to reduce this term limit. Ikuwe kama Marekani na kwingine, miaka 4 mtu unatoka. So I think unajua Kenya ni mahali ambapo unafanya chochote so that you become famous. Yeah, hata unaweza kuwa mtu kesho ameleta mjadala bungeni kwamba mbuzi pia wakuwe wabunge. So chochote tu. So I want to take it as a joke of the day. Whoever brought it was just testing and wanted to be famous and the trend on TikTok. And I think he has achieved whatever made him bring it. We should avoid such immoral discussion. Kabisa. Na achana nayo. Tuachana kabisa. Tuulize sasa swali la ambalo tulikuwa tumelitaja hapo awali, ama ulikuwa umelisema hapo awali, ya kwamba tuweze kuwa na mvuto dhabiti, that is being aggressive. Ya kwamba hapo awali tulikuwa na mgomo wa madaktari, tumekuwa na maandamano ya Gen Z, na pia tumekuwa na mgomo wa walimu. Picha hii yote ya migomo hizi zote ambazo zinaonekana kwenye mitandao ya kijamii na hata kwenye runinga, na bado kuna wale ambao wanasomea nafasi hizi za kupata hizi kazi. Do you think we are going in the right direction as far as the country is concerned? It's demoralizing. You know, it's demoralizing that the rule of law does not apply so much katika nchi yetu. Na hii ni mambo, unajua Okech, siku zingine pia tabia yetu kama wa Kenya should go back to families where we come from. You know, we live in a country kwenye mtoto wako akikwambia kitu hata wewe mwenyewe umretei kama ajalia. Na ni hiyo ambayo ndio sasa tumescalate tukapeleka mpaka kwa national levels. So wakati unaona vijana wanasomea udaktari, wengine wanasomea ualimu, na wanaona pale kwamba kuna mgomo ndio mlipwe pesa, ndio mkae vizuri, muishi vizuri, mpate allowances kidogo, lazima mgome. Ni kitu ambayo hatufai kuona katika nchi yetu. We should be having a reasonable discussion. Na uone kwamba pia the reason why do we have such strikes, tunapata kwamba zile bargaining agreements zile ambazo wamesign, the governments don't honor. Ukipata wale watu walikuwa wamegoma chuzi, kama ni walimu, kama ni madaktari, hata si Mheshimiwa Ruto ambaye amefanya na wao agreement, ni kitu ambacho kilifanywa na rais mwingine pale nyuma, they don't honor it, yeye mwenyewe akija aone. So I think it's high time sisi kama wa Kenya tunafaa kuwa honest and we have honest discussions. Honest discussions kwamba sisi kama nchi, what are we able to offer? The reason why we have such kind of go-slows na vitu zingine ni kwa sababu wanasiasa wakati mwingine wanawafanya kusaini bargaining agreements ambazo wanajua vyema kwamba sisi hatuna uwezo, lakini wanafanya. You know, in politics they say you tell people what they want to hear, and that is what has brought us here. So if we were to be realistic enough, even when we are bargaining, we say tumeona Mheshimiwa Rais akijaribu kuleta hiyo, lakini huwezi kuambia watu kwamba hatuwezi, na hapo nyuma waliambiwa wanafanya nini, tunaweza. So but going forward, let us offer people what we are realistically able to give, what we can afford as a nation. Hata wewe kama kijana, kama mimi kama kijana mheshimiwa, it's high time we live within our means. Tusitamani kuishi maisha ambayo hatuwezi, so that we borrow. Our painful is it that we borrow money from other countries to come and pay. We borrow not to come and invest. We borrow to come and pay salaries. That is an immoral practice. So kama wananchi kama Kenya, it's high time we live within our means. It's high time kwamba viongozi wakuwe honest enough, waambie watu kitu hata wasipokipenda, lakini ndio kile kitu ambacho ni hakika na ni ukweli. I think it's something that goes back there. Alright. Bob, unaona kama kuna future kweli? Maanake tukizungumzia ati nyinyi mnaandamana, mnaingia pale kwenye streets ati hamjalipwa, na basi kuna yule kijana ambaye ako pale nyumbani
anaazimia kufanya mambo makubwa, lakini anaona kama nyanja zake hazipo tena, zimekatwa. Bwana Okech, kuna kitu tunataka kusisitiza tena, sababu hii swala lote hata kama ndugu yangu anasema serikali ikiingia ingine, things will just be the same. I want to disagree on one point. One, Kenya is not a poor country. Kenya is one of the superpowers in this continent. Ina maana kuwa if our economy is managed well, uchumi yetu kama italindwa vizuri ama tutakuwa na mabadiliko. Nani anaharibu uchumi? Uchumi ni uongozi mbaya, sababu mara ngapi umesikia Auditor General's report on the misuse of funds by our government institutions. Shida yetu ni kuwa responsible. Our leaders are not responsible. They only care for themselves. Wanajijali wao wenyewe. Hawajali yule mlipa ushuru mwenye ako pale chini. Hawanijali mimi mwenye ako chini in the bottom of the pyramid. So chenye mimi nasema, tukiendelea hivi hatuna future. Na nchi yetu itaenda kuwa one of the failed states. Unajua failed states hawakuanza in any other different way. Inaanzanga na hivi tu. Mtu anaenda pale anajisahau, ana grab everything that can be grabbed. If you look at Adani thing, wenye ndugu yangu amesema, a foreign investor coming to invest in our nation is not a bad idea. Amepeana a very, very good example of the expressway. Expressway has employed Kenyans. Lakini hii Adani unapata kuwa Adani may have not been the right candidate for that. There are other firms that also expressed interest in what Adani is coming to do. But somebody somewhere, because Adani gave him or her kickback, approved Adani against the provision of the constitution of competitive bidding for such whatever. So what we are saying is, can we follow the law when doing things? Can our leaders be leaders wenye wako like responsible? Responsibility comes with doing things the right way. All right? Now, the government or the president overhauled his cabinet just after the Gen Z protest. Why? Is it because of the pressure? No. He would have otherwise not done so. But I thought the president saw the reality, ama ile ukweli yenye iko kuwa kweli anao wanaozembea kazini, anao wanao wafisadi ofisini, wanao amsaidii kutekeleza zile agenda zake zenye alipiga ama zenye alikampenia. Ndiposa akawafanya nini? Akawatoa. But to our surprise, cabinet secretaries wenye walikuwa wanakuwa labeled kama corrupt, kama wenye hawaheshimu sheria, ndiye aliwarudisha kwenye mamlaka. Ina maana kuwa even our president himself to some extent is like not sure cha kufanya. Kwa hivyo chenye tunafaa tufanya as a nation ni kuwa, mimi nasisitiza tu, let us be people wenye tuko realistic, let us be people who respect the rule of law, ili tufanye vitu wenye zinafaa. Tukimalizia awamu ya kwanza, wewe sasa unaweza sema rais alikosea na hata sasa amekosea? Naam, alikosea sababu kama alikuwa genuine, kama ni kweli anasema alilisten to the Gen Zs. The Gen Zs were saying we need an overhaul. And an overhaul means taking everybody who has been labeled corrupt home, who has been labeled, and not just taking them home, taking them to jail and bringing back our resources that they looted. So he wasn't sincere, he wasn't fair, he played bit of politics, and that is what is costing us. We need not engage in petty politics when we are talking on serious issues of national concern. No. Kabisa. Ezisha kwa dakika tu moja ndio posa tuweze kuchukua mapumziko. Wewe unahisi kwamba kama vikundi kama vyenu kuna wale vijana ambao wanaona kama kuna matumaini ya kuweza kujiendeleza hapo mbeleni? Vijana, nataka kushukuru. Vijana wengi wako na matumaini. Vijana wa Kenya wa leo si wale wa jana. Vijana wamejituma. I can testify to that. Vijana wanaanza biashara ndogo ndogo. Vijana siku hizi hawachagui biashara. Kile tunataka ni kwamba wafanyiwe conducive environment ya ku-exercise ile mambo. Hii mambo unasikia tunasema ya kubadilisha katiba na nini, hakuna mahali inatusaidia. Hata waliotolewa kwa katiba kwani walienda wapi? Walipewa kazi nyingine. It's just that question of same monkeys in different forests.
So kile nasema vijana kwa sasa, vijana wamejituma, vijana wameamuka, vijana wana bidii, so all we need is a conducive environment. Asante sana. Basi vijana hawa watawekewa mikakati kama ipi ama mikakati kabambe kama ipi ili waweze kujiendeleza? Usiende mbali, manake tutarejea muda usio mrefu. Hii ni Bunge la Wenyeji.